Good morning, dear students. Now we are going to start with our practical number 5. And the aim of our practical number 5 is isolation of the pure culture of the microorganism by using a spread plate method or by using a spread plate technique. In the last practical, we have been studied the isolation of pure culture by using a strict plate method. Now here, same practical we are going to perform, only the technique is different. In the last practical, we have been studied about strict plate, and here we are going to study about spread plate method or spread plate technique. Student, you know very well what is meant by the isolation. Isolation simply means the separation of a one particular strain of microorganism from the mixture of microbial inoculum. From the mixture of microbial inoculum, we are going to separate out, we are going to isolate a one particular or the interested strain of the microorganism. So, in the last practical only, I have been explaining you about this isolation. Before moving on toward all this theoretical part, that is the requirement, theory, principle, and procedure, I just simply want to show you with the help of this figure that what we are going to perform in this particular practical. या प्रॅक्टिकल मध्ये आपण काय करणार आहोत या फिगरच्या सहाय्याने मी तुम्हाला एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करतो. त्यानंतर आपण थेरीकडे वळूया. आधी या फिगरवरनं तुम्ही समजून घ्या की आपण नेमकं करणार काय या प्रॅक्टिकल मध्ये. स्टुडंट, दिस टेस्ट ट्यूब, या टेस्ट ट्यूब मध्ये आहे bacterial suspension. That is a mixed inoculum of bacterial suspension. Means this test tube is consisting of and the suspension of bacteria, and this suspension of bacteria is not having only a single strain of microorganism, but it was consisting of and the various different strains of microorganism. And from these different strains of microorganism, we have to separate out one particular or the interested strain of microorganism ज्याच्यावर आपल्याला पुढे काम करायचं आहे. त्या पर्टिक्युलर स्ट्रेनला आपण कसं सेपरेट आउट करतो, कसं आयसोलेट करतो, हे तुम्हाला या फिगरच्या सहाय्याने मी एक्सप्लेन करणार आहे. स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. फर्स्ट स्टेप काय म्हटलंय, टेक अ 0.1 ml of a bacterial dilution and pour it onto the solid media. Now we are having the solid culture media in this particular petri plate. या petri plate मध्ये आपल्याकडे न्यूट्रिएंट अगार मीडिया आहे, that is a solid culture media. ओके, नाउ याच्यातनं 0.1 ml सस्पेन्शन घ्यायचा आणि तो सस्पेन्शन आपण न्यूट्रिएंट अगार मीडियाच्या सरफेसवर ठेवून देणार आहोत. देन स्प्रेड सॅम्पल इव्हनली बाय ओव्हर द सरफेस. हा बेंड ग्लास रॉड आहे. This is called as in the bend glass rod, and with the help of this bend glass rod, what we are going to do, we are going to spread out this single drop of the bacterial suspension. पहिल्या स्टेपला आपण बॅक्टेरियल सस्पेन्शनचा एक ड्रॉप घेतला, तो पेट्री प्लेटच्या मधोमध ठेवला गेलेला आहे. देन विथ द हेल्प ऑफ दिस बेंड ग्लास रॉड, वी आर गोइंग टू स्प्रेड दॅट पर्टिक्युलर ड्रॉप ऑफ अ बॅक्टेरियल सस्पेन्शन. त्या बॅक्टेरियल सस्पेन्शनच्या ड्रॉपला आपण स्प्रेड आउट करणार आहे, आणि म्हणूनच या टेक्निकला नाव दिलं गेलंय स्प्रेड प्लेट टेक्निक. आता तुम्ही जो एक ड्रॉप घेतला होता बॅक्टेरियल सस्पेन्शनचा, तो आपण स्प्रेड आउट करतोय बाय मेकिंग अ यूज ऑफ दिस ग्लास रॉड. स्प्रेडिंग झाल्यानंतर दिस प्लेट इट वॉज प्लेस्ड इन टू द इन्क्युबेटर. या प्लेटला आपण इन्क्युबेटर मध्ये ठेवतो. वी आर प्लेसिंग इट इन अ इन्क्युबेटर at the temperature of 37 degrees Celsius and for the period of 24 to 48 hours. 24 ते 48 तासासाठी आपण याला इन्क्युबेटर मध्ये ठेवून देतो. आता इन्क्युबेटर मध्ये ही प्लेट ठेवल्यानंतर आता आपण काय केलंय की हा जो बॅक्टेरियल सस्पेन्शनचा ड्रॉप घेतला होता त्याला आपण स्प्रेड आउट करून घेतलं. स्प्रेडिंग झाल्यामुळे या न्यूट्रिएंट अगार मीडियाच्या पेट्री प्लेटमध्ये तो ड्रॉप थिन आउट झाला, किंवा आपण असं म्हणू त्या ड्रॉपचं डायल्युशन झालं. डायल्युशन झाल्यामुळे काय होईल, नाउ फायनली यू विल ऑब्झर्व द रिझल्ट. 48 तासाच्या इन्क्युबेशन नंतर या तिसऱ्या प्लेटमध्ये तुम्हाला रिझल्ट दिसतील. नाउ दिस सिंगल डॉट इज कॉल्ड ॲज द सिंगल कॉलनी ऑफ बॅक्टेरिया. एक डॉट म्हणजे बॅक्टेरियाची एक कॉलनी. Plate incubated until the bacterial colonies grows on the surface of medium. Now what will happen student, मधल्या साइडला तुम्हाला खूप डेन्स क्वांटिटीचे बॅक्टेरियल कॉलनीज दिसतील, पण आउटर रिंगला किंवा पेरिफेरल एरियामध्ये सराउंडिंग टू दिस साइड वॉल ऑफ पेट्री प्लेट, या पेट्री प्लेटच्या साइड वॉलच्या आजूबाजूला किंवा त्याच्या सरफेस एरिया जवळ तुम्हाला वेल आयसोलेटेड अँड वेल सेपरेटेड कॉलनीज दिसतील. म्हणजे इथे काय झालंय की हा जो कल्चर घेतला होता आपण, बॅक्टेरियाचा जो सस्पेन्शन घेतला होता, that bacterial suspension is having a mixed population of the different strains of microorganism. We have taken a one drop of and that bacterial suspension in the center of petri plate over the nutrient agar media, over the surface of nutrient agar media. Then that single drop of and bacterial suspension, it was get sprayed out by making a use of and this particular bent glass rod. After spreading, the plate is subjected in the incubator for the process of incubation, and after incubation, the bacterial colonies will be get generated in the form of a dot, in the form of and the
single dots, and what will happen, center area मध्ये the dense colonies will be get find out, but surrounding to the sidewall of the Petri plate, well isolated and well separated colonies will be find out. So hoping student that you have been understand this particular practical. I'm taking it in a very short manner कारण प्रिन्सिपल सारखा आहे जो आपण स्ट्रिक प्लेट मेथड मध्ये शिकलो होतो. थेरी सारखी आहे, फक्त टेक्निक वेगळी आहे. स्ट्रिक प्लेट मध्ये आपण नायक्रॉन वायर लूपच्या सहाय्याने स्ट्रिकिंग केलं होतं बॅक्टेरियल ड्रॉप सस्पेन्शनचं. आता इथे जे बॅक्टेरियल सस्पेन्शन आहे किंवा ड्रॉप ऑफ बॅक्टेरियल सस्पेन्शन आहे त्याला आपण स्प्रेड आउट करतोय आणि म्हणून या टेक्निकला स्प्रेड प्लेट टेक्निक म्हणतात. So student, this was your 5th practical. I am going to upload the presentation of this particular practical on the group. प्रेझेंटेशन मधली थेरी वाचा, हा प्रॅक्टिकल समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. फिगरच्या सहाय्याने मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून दिलेला आहे. सो थँक्यू स्टुडंट, थँक्यू व्हेरी मच.